Christian, welcome. Please share the live. Now, I am talking about this morning about the Biafran struggle. This Biafran struggle. Way forward for this our Biafran struggle because also if you know, thanks for joining us. Please share the live, let others join us. Amish, welcome. NS Nana, thanks for joining. Please share the live, let others join us. Share the live, let others join us. Now, I go for those of you need some online, no need hit here now. You might go this struggle and make an investigation. Why did it? Where chopper na ihe na-eme n'ala Igbo external hands. Enwe nnukwu ego. Who is this? Enwe nnukwu ego ebupụtara eji na finance the war because I want a civil war naga on in Imo State. Edwin, no, thanks for joining us. Esther Wachuku, Esther, welcome. Oh, AC baby, welcome. And when Nukute gave regional fund to the genocide jihad agenda in the southeast. But I keep saying this. When we go on, no clue that Obona, ya chapter no attack and the body. Aham, welcome, thanks for joining us. Nahaka Elo Civil War, they will just use money, so I think now President Buhari started applying that we don't apply that plan. From 2015 till date, and I must commend us. And I'm leading the for standing firm. Ota heji che na like ego ka ngwazu na eziokwu obu na emaho asị na onye ga-eto onwe onye a ga-eto nya eto onwe ndị Igbo ala ikiri ego taiji eji na-akọwa na anyị like ego yotago ndị Igbo ala ikiri ego kama na anyị na-agba mbọ na-akpata ego anyị na like ibi comfortable life anyị na like ibi comfortable life onye ọma chidi no please share the live, let others join us. Please share the live, let others join us. I not like to be comfortable life, and I not like a bumbo. I don't know the whole Nigerian the wound and I bamba patego haniri. Genuinely, hapokwa recently pressure and I hear menani omuyanda hana abamwe mana our group na Igbo women assembly. That is why I do a pota. Kai wicked na bajolu me kai I stand there fame. Ude go EPOB the guru na this Nigeria from 2015 till date. And Ebubata na southeast. Please mute yourself. If you enter here, you mute yourself, please. Mute yourself. If you don't mute yourself, I will remove you. Onye bate by mute do nweki. So somebody is recording me. Well done. So ego aneke among us, so among the Igbo ka aneke again, just to make sure that when the genocide starts, the international community has an internal problem. So once it's an internal problem, they might not come in,
Baba ND, because mute down when you or I pull you down. Mute yourself or I pull you down. So please share the live, let others join us. Now, yeah, I don't know na ewureze. So whatever happens, so ga dị ka ndị Igbo anyị na-alụso onwe anyị ọgụ. And that's the only way easily now. They've succeeded. Now, IPOB as a group, whichever way, I don't know how they discovered this, chekonato onwe ha, and I must commend IPOB. They built one of the strongest structure I've ever seen. Even my God, this terrorist organization, I think IPOB were able to put themselves together, for the sake of so I don't know, from my finding, because recently, after I'm going to visit Nnamdi Kanu in prison, but I'm going because I'm name and I'm IPOB, and a lot of people now on the phone. Ụfọdụ na-asị gị join, ụfọdụ na-like direct. Onye ọbụla kpọọ m na phone, m na-akpa nkata gị, m na-adị very blunt. Ịkpọọ m na phone na-ekwukwa, ana m adị very blunt. Ana m adị that welcoming. So ndị mmadụ anaghị find it too easy to coerce me or to control me on how to speak. So probably those in the IPOB are contact go, ndị otu Simon Ekpa contact go and all that. I am not a member of any of this organization. I'm the president of Igbo Women Assembly. Mana attention I draw mbagazi na egbusi ndị mmadụ na South East nke mere na so IPOB nke mere na so IPOB. Mana I notice na mgbe bidoro nwewe insecurity na South East with the moment ndị amị bara. Before ihe anyị na-ahụ sit at home, and then when media department na-aga na cover activities na a follow up slowly na ahụ ihe na-eme. So please share the live, let others join us. So, man, at the moment, and I mean, but I want tension be height, no. Okay, I think in the IPOB chopper that's in the color of the sit at home. Georgia, first area everywhere. So when people started coming out, that was when the shooting videos, for you to know, now I ain't following here back to back. When the shooting put us in the chaos, I didn't just say, Casey can damn me gaging or do say, what has in damn Southeast has no with the smallest region. In fact, one state, no Guawasaka, South, the whole of Southeast. Casey had women tries everywhere, and yet, insecurity appetizer wouldn't damn. Well, most of you gamu report by guys the way to appetizer on happen. Unu report about Ndami and the Ndami and all that. Ozeba ha ka ndị Igbo anya mepewure anya hụ the need ịgazi ka anyị na-report ka amara onye na-eme nke ọ na-eme. Lo and behold, anya chọpụta na the whole plan was to destroy IPOB, to blackmail IPOB. What is so heartbreaking in a federal government in Imo State. Now, and the Southeast, just to blackmail a group. Now, coming to IPOB, funding say, why can IPOB put away? Why can IPOB put away? We don't eat na education, na agenda na education. One, I mentioned him on social media. You want to keep any mepe any account. I believe I'm not only man that have done because the Yoruba were OPC. And the OPC as an organization, they more deadly than IPOB. Those of us from 1993, before a year Obasanjo Chichi, I am a mayhem OPC course. Now the whole Yoruba land. Osa Abiola Kwabrayaba. Osaga Abiola Kwabrayaba. Kendo Chirosa Abiola. And when Babumba 94, 95, and we keep asking and the OPC Akuche no should. Nobody lived in the house. At least IPOB, the kind of face on the Madoke stay at home, let's protest. Nka we munike bagande otuto ndị mmadụ gbakaire ọnwụ na Lagos. Ọtụtụ moto ka na ma attack bushe ndị nọ na moto na Lagos. See IPOB eating human being and you are telling us
So, please, if you come here, I give you floor to speak. Just comport yourself. Whatever you want to say, comport yourself. We don't encourage propaganda. Kwezo kwa na IPOB gburu mmadụ ikwu na ha gburu mmadụ iprove ya. Adịm anabata vulgar language ịkpọ mmadụ iyi. Adịm anabata ya. Because why? Onye ọbụla nwere a right to life. Onye ọbụla nwere a right to belong to any association ọ chọrọ belong to. Onye ọbụla nwere a right not to enwe ihe mmadụ na-eme na-adị mma. Ịkọwa ya ọfụma. Ijide onwe gị aka kọwa ya. Ana-ama anagide ịbịa here na-akparị mmadụ ma onye na-akpọ mmadụ iyi, please. And ịbịa here, you mute yourself. We will give you time. When I'm kwucha m na-ekwu, I will open the floor for people to talk and to contribute. Okay? Iranya, welcome. Penny, welcome. Now, as I was saying before, I was rudely interrupted by the young man that angrily spoke. Now, IPOB on their own will sit at home. The mother now sit at home. People welcomed it from our findings. All of a sudden, a bidano katana kidnapping, all manner of crimes. I well no where chopota strange people. No kashi mepeshi roadblock. That's how we bag. Even our women, we went as far as hiring a Kurupe boss. Over shy I don't shama tomato ma ogon candy loga late. Bagaria from Olo boy here la pota awo memma. When one day na bag how wouldn't do which I buy a market to the new him now webe di chiche. So I think Mbaka Hatchotana actually may uncover. I just was the question, who are these people? Who are these people? Probably they will have talk outside the cube because nobody told us not contract outside the cube. And I don't know why people are so silent about outside the cube. It's okay to say one every high pop woman, give one every high pop woman. Man, why are we selective? Did he get you on your half a man on your half? So that means there's an agenda. And when all these people now put an lament to IPOB this, IPOB that, ESN this, ESN. Why have you kept quiet on our Saturday keyboard? Who came out to claim responsibility? On your IPOB. OPC were in LPC police station circle. Daniel Adamawu Arankakam for Yoruba land led the function of his own OPC. Jamba Hospital, Dr. Frederick Fashion was in Lagos. Oko. By your clear potana, Channels TV, potana all televisions. Do Yoruba zone because how am the danger in bringing an outsider to come and settle you. You know, this Nigeria, Nigeria is, they just put Nigeria together, Britain just to tear Nigeria together to be able to control us and make money. We all know. Actually, use a vulgar language. We all know. How can you have a country where a fellow countryman will tell a fellow countryman, this is not your land. We will sack you from our land. That's crazy. I have never in my life heard about that before. Now in America, somebody can say, Florida is our own. So when you see New York, go. Never in my life in any country. But it happens in a country that fought a war for 3 years, say they want to stay together. And an Hausa man will tell you that very soon we'll tell Igbos to go. What is that showing you? Nobody believes in the country. In fact, the only people who believe in the country were Igbos because one day so you okay, since we are not compatible, that is actually what IPOB is saying. In fact, IPOB would the only group who is genuine. If you ask me, all they are saying is that we are not compatible. Let's divide. And true, all trances goes clear. All trances from the president wife. These are president. He take to child all trances here. He once even said he doesn't believe in Nigeria. So they did the offense of IPOB. I really want to know. And they have seen a choro peacefully. And
me investigate the Paria na the whole of Southeast. And Paria na Bale, Paria no to Paria ne. And when they have them put a checkpoint, I think I won't get the ESN. And when they have any village put on us, not ESN and attack. And when they have any village put on us, not ESN and may arrest. So, you know, these are cooked up lies to blackmail them. Now, when they started this struggle, everybody were together, they were together pushing this struggle. All of a sudden, money started moving around. Like ndị Igbo ahụ asị laikiri ego. Ewe gotizie ha na ọnwụghị onye ọbụla laikiri ego. So ijezie na IPOB, ndị laikiziri ego ebido mee gịnị mmapụshiwa. Ịghọtago ndị na-alaiki ha ego that cannot be bought ekwechirizie. And that group of question with the men IPOB and their DOS. So any group, the way they are run is their leadership. The DOS. Now, let me go back to where I'm coming from. Before I'm just saying the struggle, I need to make here. Mgbe bịa zi kparị wazie na-ekwu na ndị mba mmiri ewu ndị nọ n'ala Igbo ha na-eme nke ha na-eme nka. The federal government achọzie ka ha gbuo asarị. Asarị amapụga na channels ga confess ya. Meanwhile, my people, kedu ihe unu nwere ikwu na the Southeast governors may meeting kwete ịkpọbata an outsider with the federal government. They guide the Southeast after bringing in the military. What does that show you? What does that tell you? Nya obu na nwere ọnụ ọgụgụ isi. Any ihe ga-akpata in a regional city smaller than one state in the north. Ki move through military na agwa gị ha every 5 minutes drive in wete a military checkpoint. In between this 5 minutes drive, you can wete 3 or 4 police checkpoints. They are not enough to guide a region they don't want to have peaceful. Because I'm not going here. I would press Nigeria media and press now going here now would there. In Nigeria, you tend to forget the real truth, the real gist. And when you need the real gist. Omuno na Yoruba na ndiki propaganda mi watakwa asidikubo. By now, here to get them bam. Tito wanine. The way they will analyze it, gay water. Can you make any analyze now? South is the peaceful. In fact, everybody has forgotten what made federal government move the military to South. Only for you to know now is an agenda. Nandi wone me protest ni gara tota nwa ha ka sukwa no onye Yoruba ka gara tota mo wonya Hausa ka lese mgbe good luck na chi ya ga tota onye Hausa from obodo oyibo iga obodo a iga achi mo wono onye Yoruba mgbe ka iga ama na ha nwere agburu nwe maybe mmadụ dị ka Tinubu ka iga tota n'obodo oyibo bulata ya enwe onye ga-ebila Lagos ka igwe onwe anyị eziokwu. Mana ga to tell you an agenda about ndị Igbo. Now all human rights abuses ndị Igbo ka na-eme. A ga na-eme gị ya n'ihu taa. Na-asị gị ntọ enwe ihe ị ga-eme. Right before you, atọ no constitution. Atọ no police rules and regulation. Ụmụaka egbuchi na Tiger Base. Gịnị ka ha mere? In fact, there was one case m just sort out nwanne ụnyaahụ. Family matter. Haga she owurega n'ihe ala buru nwaanyị nọ na di. Ihe me na ben ya na ide atọ. Aga ihe ala buru nwaanyị nọ na di. Before m na-abata na di okwu ha napụla ha mana ndị polisi girie ya. Before ha hapụ that family aka. Ọ ga-eme ebe ọzọ. Alright? So now back to what we're saying. Ndị IPOB asị na hapụta mee protest like any other region agbagbuchiwe ha ka ha na osita tum kwekwe nwa ha onye afọ ejighị egbe ndị mmadụ kwetekwe because ndị mmadụ na-ege IPOB ntị. The next thing I hụrụ mgbe ndị mmadụ nọ na chita tum Nigerian press, every television station
Go and ask people of Osu about IPOB. I can play a video with you. The people of Osu. Because sorry me, Igbo. Mama, leave this idiot. Nyasu Igbo. Onye abudo onye Igbo. Let me play this video for you. Onye awa onye Hausa. Onye Hausa ma ihe na-eme n'Osu. Onye Hausa ma ihe na-eme n'Osu. Hold on, please don't interrupt me. Don't interrupt me. Don't interrupt me now. Because onye nọdụ ya ya chigo onwe na mute. Don't let emotion control you, please. Ka ime ya na-eme. So now, onye na-asị m go to Osu. Osu ahụ ị na-ekwu ugbu a nọ nna na Osu ihite ọkwa ka ọ fọrọ. Osu ahụ ndị amị gbara eke ụtụtụ ọkụ. We'll go back there ka anyị continue n'ihe anyị na-eme. So ndị Igbo were aka ha na-anọ sit at home. The whole channels ị ga-ahụ Ọnịcha hụ ote South East jede lockdown. Ha tiwe. Then of course ndị ahụ akwụsịrị ụgwọ ndị dịka Joe Igbo kwe ha na keshi ha na ndị otu ha because mgbe a na-akwado ọga ha akwado ya front and back. Ebido egbewula South East economy. Ndị ụfọdụ ha ga-ebu ndị iberibe dị eme ha naghara nye ha na-ede na press ha tie ọnụ. I will remove my business from South East just to sit at home for Monday. Na just say anyị nọrọ ele mgbe na ihe mere a nọrọ 2 years n'ụlọ lockdown. Anyị nọrọ 2 years for nothing. When onye kwuru pem business ha tụkwa even inweta ihe a na-eri mana just one day in a week na osugoro nọ Nnamdi Kanu ya zuo oshi. Nigerian government violate international law gabula lui. Gị na-ekwu okwu business. Which business? Onye maha na what are violate Nnamdi Kanu's rights as an Igbo person? Tomorrow, only the same way to violate nke Nnamdi Kanu ka ga violate nke onye ga-eti ya ọnụ if you are not ready to make sacrifices for your own brother. Ha tige so oke ngwa ka akpọta ndị amị na ụjọ na-atọ ndị mmadụ ịpụta na ndị mmadụ pụta a ga-egbu ha a ga-eme ha nke ngwa ka akpọta ndị amị ka ndị amị rila ihe gwa iwe relax chitatom nọ ha bịazie ụjọ kweje ndị Igbo pụtawa pụta ka esi ogbo ndị state governor side ndị amị wụbata ihe Buhari chọwara kemgbe how to move them in legally. Anyị chefuo na enwe ndị Boko Haram mgbe ndị amị na ndị Boko Haram agbagide ndị Boko Haram ma ndị emeshares achọwazi otu a ga-esi mezie ọrụ ha ya dị legal asị na rehabilitate ha wee ha na amị ọha ka eshipụ na South East ka ha bịazie carrywa out that jihad. This is exactly what happened in the South East. Ha bata block ụzọ. In fact, they mean to ha no ha nke ha na measure enforce the sit at home. Okay, unu chọrọ ịnọ sit at home. Ha anya ya ka na-eme ya enforce. Then mgbe ha bịaziri hụ na ha take ha na-take action agbawa ya ọgba ha ga-amịbata Saturday cable. Pịawa jail n'Imo steeti. Washington ocean of ya ụbata chega Saturday cable ya chọrọ ha ụbata asị nya legalize gwa criminals ihe so gigi mebe nya make South East a crime scene nya ndị ochie niile nọ na South East wụbata ndị nke nọ South Africa ndị nke nọ mba dị iche iche hụ na ahịa azụbago na South East ha niile eburu akpa ha lọta ndị ekere organ harvesting ndị ekere ihe a. Meanwhile IPOB nọkwa all this while na-eti mkpu na federal government investigate. They cannot investigate what they were doing. All ha nwa make all ha nwa na fund there. Mgbe ha nwụziri na Saturday cable ebuild ole ha enough criminals to the extent ha nwezi ike recruit ole ha ndị Igbo that they can now recruit to start the civil war officially. Ha chọzie ka ha gbuo Asari to seal it. Mgbe the guy hụrụ na na-achị Igbo ya amapụga na channels ga-agbụọ okwu taa ka esi ma na Saturday cable mege ihe mege n'ala Igbo. Now, to my surprise, the whole press, ndị niile na-akpọ IPOB, seal their mouth. And what about onye m hụrụ outside me?
and few other people pụtara tụọ aka sị ihe a Sadiq kwuru, is he not going to be investigated? Federal government abịa dị n'anya ya na ha arụkọ because na ha na-arụ side by side. Federal government emedi arrest. If no na-akpọcha nga yela ha nọ, and true ị na-aga n'Ọsụ now from Olu to Ihiala, ị ga na-ahụ those checkpoint ebe baga and ha wudo ndị Igbo. Ị gapụ ha gị hụ ndị amị, ị gapụ ndị amị gị hụ ha. So it is true, or what I say. So the question is, kedu ihe ha na-eme n'ala Igbo? And meanwhile, mgbe ndị abatara on the baga wounded disarm all village vigilante. Ono mano kam tiwezi obodo obula ga-ati no vigilante agwo no na akirika. Ono mano ko obodo bia zi rezo vigilante back. Community obula cheweze be ha ka ebe niile juru oyi. Ka ala Igbo juru oyi. Mana press na enyere ha aka na hype IPOB ESN IPOB so that ha na-ekwu ya ka ọnwụ nọ ndị Igbo na-alụso onwe ha ọgụ. Ka ọnwụ nọ ndị Igbo na-egbu onwe ha. Ọtụtụ ụmụnne anyị dị na ha bịakwara ime nọ ndị Igbo. Mmadụ dị ka Ikenga Uragu Kesh na Osighi Tọkwa nke a na-akpọ ijele dịtụ na-agba agụ yara because ọrụ ha anụnwa anaghị eyi dịzi fruit after ndị ịna-anyụ na ahụ na ijele dị more vocal. Mgbe a bịaziri obodo niile tize security. Ịmago mgbe etizi security maka na asị na anya dike na anyụnụ mma nkọ. Obodo niile anọrọzie, they can no longer operate freely. Unu ga-ahụ na tension na ijele na ahụ. Otu a ka ọ na-eti mgba even ijele emekatala recently say na federal government ọpụọ ka ha nwa ndị nya ego ahụ na ọ na-adụ ha adụ ka ha take over face ya these boys. Now who are these boys? Kamjo. Owu boys are Sadiq people because mgbe ha bata ha abịa kio onwe ha. Mgbe ndị amị bata ha chara ndị IPOB ga-abịa gbawa ha egbe nyewe ha nsogbu. Mgbe ahụ na ebe niile dịrị onwe ha peaceful, enwe ihe na-eme. They need to recruit ndị ga-eme ya dịka enwere ihe megide. Enwerezi Sadiq people ha recruit unknown government. Recruit ndị ha na-akpọ ụmụọma. Recruit then Ebobag had a 3 set of people. No unknown government wouldn't have any kidnapping, organ harvesting. Then ndo mama wasn't that hassle on our hair. Hana log. Aha window mama. Meanwhile, IPOB no her. So in the baga name Udagan Ulu, ha kro you tiger and we borrow pits. One no more now to St. Mary's Hospital. And one other one no about 4 borrow pits. Ebehana ni Igbo, Yakuru boys Igbo hatowaga hanga. This is the genocide that happened in the southeast. Now, mgbe ha bịazi hụ na abos tola asari dekibo, anyị na-asari na alụzi, and one day every day, na-akpọ asari, na-akpọ federal government, and okwu asari ha agabeghị sweep under the carpet. Maka ọtụtụ ndị so ha wụ ndị Igbo, ndị ofe mmanụ recruit no ha were sa ha ndị Igbo mepasa ihe pụta ha na-akpọ IPOB ihe ọ ha wụ ndị Igbo truly that time asari bịa confess na federal government contract at least anyị nwazie the face behind the unknown government. Kedu ihe kpatazi na ha put the heat on Asari Dekibo? Kedu ihe kpatazi na ha call for the arrest of Asari Dekibo? Ndị Igbo niile na-ekwu okwu ma jụọ Igbo kwe at least ndị anyị ma ama enwetụ ndị ọzọ nọ na-agbakasị ọnụ ha niile. Yes, I agree if ile na-enwe ihe IPOB meje condemn them, but ka eji ihe iji dịzie mute na nke onye ọzọ ahụ si na even ọya wụ onye pụtara apụta kwa onwe ya ha IPOB adị. Let's say na IPOB na-eme ha dị na ya, let us assume that then onye pụtaziri apụta na TV even buru egbe pụta kwuo okwu na ya ga-agbagbu ndị Igbo niile. If no one bought to Numbusia, so after no how many skull, ndị Igbo ya jitere na butere ya, yet all concern her. Onye kujire ku no claim responsibility. Kedu ihe unu jizi bankatse? Or wouldn't know so. Join federal government, why did you leave outside the Cuba? Ya was onye kwuru n'ọnụ ka eketere na prosecute. Okay, now
coming to the Biafran struggle, Nnamdi Kanu and Ndotia created a very strong structure. If not, by now, say for the IPOB can convert, Haga sack, because the plan was actually to be sacking villages. Imana Nandi when this culture of Hakwa Popo, Elana Naraha. So I will study ideas about us. Like Ego Ban and also he talk, Mahama get it over he talk again. Because on the Bahani La Paula, some of them now say hello, and the biggest Nanam, so many of them don't see he talk. Biggest Nanam, while I'm low down here, never. In fact, anyway, one of them many again video, Cocoroni here, never. And then it might surprise you. Now, community somewhere this problem, this unequal security, oh no. Mainly, it's like a hard Abraham base now launches their attack in several other places. But this brand, this are more the whole local vigilante kind of this ban or her. Hana gave me to send there's it. How I meet you go follow Sana you need her. I need her. Please share this live, let it go round. How I meet ye or to Thursday. Now coming to Osun Ebingham proper, a closer town to Ebingham we home. I mean tells you mention Masana need her. Uno mana eben ndana eating white pop, ndana eating white pop. You just want your see he talk or something. Case you want your see he talk. How no the muscle in charge of Osun Hanile, or how one the Nabatare bargain. Nabata kwandami nege na nti o nege na nti ndi bai osin hito kwa osun nwere ihe a na-akpọ ọdịmma osun ndị osun nabatara and the worst part wo ndị eze niile ha nabatara de bag ke bụ bag ha bụ ụzọ chi ha ọsọ ụlọ ha ka ebu ụzọ gba ọkụ eze bụ ụzọ ndị eze ndị osun hito kwa na-agbara ọsọ mana onye mmadụ emiti ọ nabatara ha now Igana so issues in your man now bago soon or Saho pray benato or Oberuru Amaruru ne benato that road him and all inside the village. Uno managashi that's the only area I have an email with army checkpoints. Nkaela December I can cover that area. I put time 16 Ebobagi checkpoints. Come on, here machine no one. Ndo Oberuru nda Amaruru a change shizele de Bobago weze build their own security outfit and security vigilante local vigilante weze hawega na Bobaga so chupu zenda habirabia atari and la many here be had la peaceful so Sunday can when Bobaga and Dami beha even that would they just say now all those military checkpoints and Dami are not there but Nandi can when and Dami ne Bobaga na beho ba window see he talk wa. And don't have one security can obey. So, him na chijo, on one ton of village they could see he talk. Casnan is ESN, not to have you kuno ni moya. Nandami and the bag no there came where 4 years cannot combat. Ngwanon another one. Non damage I can have one echo to talk. Imana case no need case nande or the muscle, no need defend them damage. No maka ESN no na ekototo keji wa ihe na akwa gbaka koka gbabukwa ụfọdụ ndị mmadụ maka ihe egwese eke na azụ ha buru amọ tank no notice asị ndị mmadụ kwapụ na ana alụ ọgụ buru amọ tank buru na ka na agba ka na atọ ịga ngwa ahịa ọkụ one of onye osi hito ọkpa msem na mmanụ a na-eji container ebute ahịa na ekototo na enwere warehouse ebe a park rice na that day ya mana rice na-enwe ọkụ ka kerosene ka fuel ndị agba ngwa ahịa ndị mmadụ ọkụ gba ihe ọ dị iche obodo dị ya ndị amị owudukwa ndị ESN owudukwa ha chịkwa ndị anọ n'ime ọhịa ndị ọsụ ijele na-edifend ha keshi na-edifend ha akpọla m ndị amị elu kpọọ ndị amị ha ji agwa reason ha ga-eji na-eme village attack owo taa ka ha na-eche ngwa ụsa ebe ahụ even anyị na-anụ na enwere ebe ndị Boko Haram na-aja chisha village take over ha chilota ha buru amọ tank bagadi agba ya wụ obodo n'ọrụ onwe ha dị peaceful na-azụ ahịa ọha nwawo ndị amị na ijele na keshi wụ ndị nwa na ha na-akpọ ESN ịmakwa na ESN na ịjọ keshi kpọọ ha aha ọmada ha
This is just as in here. These are propagandas. Now, these are people able to go now fund. Lanya Mbana try Nnamdi Kanu court. Before they got even police checkpoint, round about that high court, Ebano trying Nnamdi Kanu. Before they pass, I hang on under secretary court, otherwise you will not cross. Emanaga from nearly police escort. None is one woman that can protest with police escorts. No young grudge placard. Police are happy I could. So then it go Sirono. Now back to the struggle. We have Bunego Hachen only Bunile like Rigo when Patanebe IPOB because I went in my grandmother. Federal government did not just travel from here to Kenya, break international rule, international law, just to bring in Nnamdi Kanu, put him in jail and release him. Oh, shit. How will the reason? The reason why Haga would say Nnamdi Kanu, Haga be doing secret na Libu, how we case non die pop on a mempoto because Nigerian Nnamdi Kanu. This is the plan. So that they can destroy IPOB. And within Nnamdi Kanu in their custody, they can manipulate him, they can do anything with him. But what they did not know is that the foundation of IPOB, the stronger, these guys meant every word of Nahane push for self-determination. Man on my jebe, because the agenda will China leave when Yande Fulani is okay where he is okay. Bala Muhammad, the governor of Baptist and Potas, actually located the whole Fulani in Nigeria. About he located her own line on a one about attacking a male middle belt from Plateau to Benue, game up with an Kamalibu, South. Those are to send how would I say? Because population, I know could know population 80% of Ndiba, I hope we know. I come to polygamy. I'm not learning what you want, no, because I'm gonna, they can't even fight us. So, when I was here, Nnamdi Kanu, the DOS leadership by IPOB is even stronger than Nnamdi Kanu itself. Now, so they could not buy them. In other hands, some members are actually go. If you don't say buy one, Simon Ekpa is never a member of IPOB because Emma on my head and if you go near get a parallel IPOB. So that parallel IPOB Simon Ekpa. But I push I got my graph D and when him Ebem Nagam because Nnamdi Kanu Yola say Yamasaru Muniana lawyer said so I will respect him I got my deep. Manande Papa Simon Ekpa someone the brand Nnamdi Kanu Kiri. And how part of the agenda to destroy IPOB. For whatever reason. But for whatever reason. So Akobata Simon Ekpa. Nnamdi Kanu no nanga. Nnamdi Simon when a platform oji kuku. Ha seka enyeze Nnamdi Kanu because ichi kuku from my investigation na radio Biafra. Enwe ega sign na akwụkwọ. Ige abana unit, ige register na IPOB. Ha nwe out of office and take. You must take it. And then ega takwichi dị na-ekwu okwu na radio Biafra, ige sign na akwụkwọ. Ige eme some undertaking. So mgbe Nnamdi Kanu send the Roji to his DOS. Ha mee Simon Ekpa admit. Ha pụkwana ya ka ọ na-ekwu okwu n'igwe okwu. Ha agwana Simon Ekpa ihe ori. That is where I respect that code of conduct they have. Simon Sneaman sign. And Yaman take any oath of office. And the DOS take a quote to Nnamdi said no one or try his sign. Say happier. But I'm a lawyer. I try me without documents. But quote to Simon Ekpa to advertising at the food. Engage every necessary document and negotiation. I'm not a propagandist. Or come guide and the bang. Can you read 9 names so here in so. So as Simon Ekpa yakuwe. By then, hey Bushala and Nnamdi Kanu mene Simon Ekpa onyishi.
Simon Ekpa garaze ndị mmadụ kwuru so Simon ndị IPOB so no more sit at home. Simon Ekpa so there must be sit at home. Okay, 1 week. Okay, 2 weeks. So ndị federal ndị iru anyị na-ejisi Simon Ekpa ọsọ ha si ngwa ya kwuo na ha chịrị tahụ ngwa ha 2 weeks ya kwuo because enwego ihe gara nọ. Simon nọkata remember na IPOB si na ha chọrọ nnwere onwe ha free non-violence. Simon si create army kpọọ ha Biafran Liberation Army. Now this is where I'm going to. Mgbe nna create Biafran Liberation Army, Nnamdi Kanu deny aha, IPOB deny aha. Kedu ihe a na-eme ha pụtakwu mee ihe claim more responsibility? Ndị amị na federal government epinye ya on IPOB. I na-ajụ why that question. Kedu ihe ọ na-eje eme ndị Biafran Liberation Army? Enwere ndị iro na ngwa ụsọ ụgbọala, enwere ndị nke ha na-akpọ lakwabe, nwee Boko Haram, nwee a na-eme lakwabe mee ihe a na-eso lakwabe mere. Boko Haram mee ha kpọ Boko Haram. Ka ihe a na-eji eme onye ọbụla mere ihe, in fact onye ga toilet ha gafee mụ toilet n'ụzọ ha nọ nga asụ gị na IPOB. Ụnụ ọhụ na nga mara mmadụ ikpe bụ mmadụ ebubo ejidonye onye ahụ n'aka. Ụnụ ọhụ na ya mbụ anụ ụda egbe anywhere asọwụ IPOB. So Simon Ekpa nọkata ya asa ihe ebutela mọ tank. Anọ m na Nsọka road one day na-agafe highest boss more than 40 ndị amiju then and some of their trucks na-aja nwụna m gịnị na-eme eshi ugwu Awụsa na-eship ndị amị to east maka na Simon Ekpa si ya ebutela mọ tank so o declare war. Federal government makwa na-enwe amọ tank o butere. Ọ wụcha ihe eji eme aga na one village ụgba ha gbaa egbe kpokpokpokpo that village pịa akpa ha pụọ. Ha ndị amị na-eme occupy ebe ndị ọbụla ha chịrị ha ma occupy that area. Onye na-eme na Southeast. Mgbe ha ka m bido wewe iwe ebe Simon Ekpa nọ si anyị bụ na ọgwụgwụrụ na onye a butere na amọ tank n'ijiri gwa your enemy gị ha na-arụ ọrụ na-alụ ọgụ na-reveal your secret to them. Anọkata this agent dị yahoo wụcha ndị IPOB ha niile mgbe ebuteziri ego bunye Simon Ekpa ya dịzi responsible for it destroy IPOB. IPOB na-azọzi show ha mege activities Simon Ekpa may place IPOB na 10th most terrorist group. IPOB ma ihe ha lụga. In fact all IPOB wote a na-ekwu na Nigeria government prosecute Simon Ekpa ọwachọ all IPOB ọ ha ga-nye witness eji wee tọọ Simon Ekpa nga na-atụrụ Simon Ekpa. Now coming to Biafran struggle way forward. Ihe m chọrọ ịgwa ndị Igbo anyị ugbu a now, thank God for IPOB and their leadership. They've proven to me, amam to onye ọzọ, that they stand firm for this struggle. Because mgbe m ga-ahụ Nnamdi Kanu na nga agwa m Nnamdi Kanu nsị a na-ekpowakwa mgbe m ji asị ya kedu ndị dị ncha maka amakwado m ihe ewu DOS. Ama m na DOS nwa ha na-akpọ leadership IPOB. Mgbe m ji ana DO iwe bịa m sị ke ụdị nonsense dị ha. M ya gasị ya biko Nnamdi onye ndewo ndị otu m ọwụ DOS ka ọwa IPOB ka ọwụ Simon Ekpa ka ọwa Vid ele ndewo ndị otu m. Nnamdi chọsị m na DOS wu leadership IPOB na ọya awụ onye isi na ọya nke ndị ahụ ka ọ nọkwara m ana m anịbụchi na asa nworo na-anụ Chika sị m ọkwara ndị otu chi na asa nworo na Chika na ọya awụ onye isi si anwụna m. So DOS awụ leadership IPOB ya sị so ị nwere leadership ka m chekwa na IPOB akụsala ha so ị nwere leadership ihe jikwa na nye hand over to Simon Ekpa ọ ya onye gwa m sị m na-enwe mgbe ya ji hand over to Simon Ekpa. Ihe agwa ya kwuo okwu taa na ọnwụ naanị ya na-ekwu na-enwe so people enyere space na Biafran mana mgbe ọ na-emeghị ihe asị mee ya withdraw na ọmịanụ mgbe ya withdraw kwa nsị ya ngwa ịhapụnụ ndị otu gị nye onye na-ekwede register as a member. Now kedu ihe Simon ji wee use one opportunity mgbe ọ dị asị ya register ya ajụ Nnamdi gwakwa ha sị ngwasa hapịa ọ ndị otu na ndị nọkwa Nnamdi Kanu na-azụ use the influence pụọkwuo sị Nnamdi si ya kwue Nnamdi si ya chụwa. Ịhụrụ ya ịhụrụ otu a si na-misrepresent na-etake advantage of nwa amadi anọ na nga
All that especially a lawyer Jimako, Tirai no dino today. Yes, because I want to happen to the Kuna and the Gallo to so the man aggregated to Hagrid with this age. Probably they wouldn't have succeeded in dividing IPOB, in causing IPOB so much, because when happened as they knew, and they be how will they go up some people now IPOB. Nnamdi Kanu say the danger. I'm saying equal David and the rising sun. Why don't you stick to your members? We are saying, let me tell you, this struggle. Only a day where we can't go back again. But I want make it here. As I work with Nigeria, we are gone for already. How about you, Kiki? If you want the PG. Politicians there's a so IPOB a voice in the one when I took this only this IPOB. And at the point I know now I'm not hiding myself. Him no nya I no go by no what they blame game. I go that so no ko no kwose enya. All they can game hu ndem my one name my here one name eburu egbeburu betre ya na abia. Ika ha no nga ha so why kwan ke go do defend that one negi first. That is where we are now. And you know, he's IPOB. Onya, no. Also, no ability, because so put on your putting on your ability zone. Get your car on face ya this thing. By lot as I call Isaiah Jenna. That is my own understanding. I'm not a member of IPOB. We have a member approach way back 2015. I don't really understand what is going on. But at this point now, so I need to get you. Now they've come this far. They have come this far. Other reason. And I do my cap for them. I respect them. I tell them, but now that I have come to understand, now on almost 196 countries. Any the room we hand down in your hands so we walk on your corner on your chrome or it where I like people mother for Jelefa Keshiha one day Lozena Coco Elahan Gentry and all of them one day you use it now to blackmail the struggle. So I need to wow equally thought on your blanyaka to make sure now I tirolu tiono ihe ejisa logo ba brain investigation e bobule no nyochawa kobule yochatra ojopo nwende na asa madam ha gibukwe sina na ndị le mechiri onu ka egburu sense ndị niile egburu n'ụlọ on the mechiri onu because owu na ha kwuru ihe ha hụrụ nya agidere egbu ha taa. All right, so role mgbe niile ga-etinye aka tinye olu dena ndị nwere ohere gaa hụ Nnamdi Kanu na nga gbajie ya olu. Nnamdi Kanu na ile anya ndị niile akwụrụ ụgwọ na iyi ka a na-akpọzi m gbuo DOH gbuo DOH anamaji. Once you destroy the DOH, you destroy ha sị mba na a ga-akpọta onye ọzọ. Enwe ndị leadership ị ga-just wete today wega ha overnight ọwara. Look at total government Tinubu no just kwasa the whole government tige ndị ọdọ. Who does that? Get within the government nwere some power, nwere constitution nke wo IPOB. When as na ndị mmadụ ga-visit Nnamdi Kanu dọọ ya aka na ntị maka nwere okwu m drop ya before ma alawa. Asị m ya na ị ga-akpachara anya na ụmụnne gị nwere ike itinye gị na nsogbu ga-eme if at all maka atụkwala ya nga mkpụrụ ọka. And ya m na-ahụ na social media awụdị ihe a ga-eme enwedị onye dị interested na Nnamdi Kanu ihe a na-adozi leadership ebe ha ga-echidọta ego nwedị onye ahụbeghị m ndị niile ana m ajụ ndị a na-adọ ihe asị ya nna isi ka nọ na IPOB ya sị m yes. Nsị ya why not unu nwe ikuru nwa nkụta unu n'aka hige this your DOS nke ahụrụ anya aja n'ukwu Nnamdi Kanu pụtazie ya meziwe ka ọ na-eche na Nnamdi Kanu agaghị apụtazi. Kedu ka unu ga-esi wee dump the struggle na-adọgodu leadership ka egbuo Chike ka egbuo onye ka egbuo onye ọnwụ na ndị committed to that struggle ihe abụrụ ihe ga-apụta ọnụ by now. Dekọdị na social media ị ga-ahụ the civil war na-aga on na social media ndị Igbo na ibe ha ndị IPOB na ndị IPOB kwa maybe ndị mgbe ha ebutere ego ha amasịcha thinking na IPOB ga-anwụ ngwa
Chinasa ha na Chika ha jigideze IPOB were nwayọ hịkwagide ha hụzie na Simon na ha sozi wonde na ndị Igbo enyopuola ihe Simon wụ na-akpọ Simon ọnụ ha atụzi ka ha bịazie mee Q because ha mana ndị ama ihe ha ma eji wee chụpụ ha ka ha bịazie mee Q chịchịcha ndị rigoro or possibly maka ihe ego a na-ebugharị iwu igbu IPOB destroy ya abakata mana IPOB n'ọdụ ka voice ndị Igbo hụrụ anya n'ọdụ ka asa ya ada n'ụgbọ a ọ ha ga-ebidogodo nwere voice chọtata voice tiwa ọnụ n'okwu. So why did I say the Biafran struggle way forward? Way forward wụ na onye ọbụla bụ onye Igbo ekwumi mgbe m na-akparị n'ala Igbo ihe ụjọ na-ekwebi onye ọbụla bụ because destroy go aha IPOB mpụtagwa ndị Igbo boldly fearless na onye ọbụla ụnụ nụrụ IPOB n'ọnụ sọ ya na-eme ihe na-eme n'ala Igbo jide na ọgba ihe na-eme n'ala Igbo. Ekwugide m okwu ahụ kwuo ya ha many times ebidokwa m again na-ekwu na onye ọbụla pụta n'ụsọ ụnụ a ga-ewepụ DOS jide na ya onye ahụ so na ndị riri ego onye ahụ so na ndị na-eche the final payment maka ihe a na-eche ugbu ahụ the final burial IPOB, which is once you destroy the DOS, you've destroyed the IPOB. Now, when you need total concentration and cooperation, you have Nnamdi Kanu bere. Mbozi ya si ozo mwembe kwenye mkwu ya na-ekwu ebe niile. Nnamdi pụtakwa di pitch kwenye ihe ahụ m jiri. Si ihe ka mkpu ụgbọ aka onye ọbụla jikọ aka ọnụ maka mpụta ya. Onye ọbụla pụtara eken sin DOS achịkwa DOS ma ọwụ ụmụnne Nnamdi Kanu ma ọlọ ya Nnamdi Kanu jidenu ndị ahụ so na ndị riri ego. Because at this point, I wouldn't make us change leadership. Then, somebody's attacking your space. You need to check those that are here, who is for you and who is not for you. And then you can be typing F1. Now start typing F1. There's nothing I can do. But somebody that is here, I think that's why it's good for us to introduce ourselves first. People are attacking your page, Mama. Yeah, they will attack. And one can also defend by typing F1. Type 1 F1. So let's start typing F1 and start countering them. Besides, the TikTok are not fools. They also check, you know. So even if you introduce here, even if you let us introduce, so let's be typing F1. Everybody typing F1. When you now type is the F1, so now, having said this so far, let us all join hands and we have what time for blame. ESN a security outfit in the area border side. And true to their word, in my end, and yet take the IPOB serious early. Na ha to plan the fly nearby. I was laughing. So this was a joke. And I know back I'm quickly. Near honey who will joke. Ha no na boundaries near Chende Fulani. And when the village have an attack before. And then there one day when you let Kaine to Kai protect and Kai. Operation on Chende Yoruba. Estate Ebem Johan a chai in check. In my honey Lohan a check. Ha would change ha. How do you go on social media? Honey, Hannah attack alone kind. Oh, I call the Quara, it defending Kanye. Then in where go and when support an in Yaginia, or them one of Blagetiaka, in our one of Blagadi in the fact because the floor is open now. I have like 1 hour to go on. Can we get Japan business? And I make any business and local business. In IPOB and I handle Chan, I just see a wamishi. And I didn't make any go for support. Oscar, please, let's hear you out. 3 minutes. Please share the live. Let others join us. Oscar, are you with us? Ichi. Onananum. Oscar. So what is going on?
Prince Joseph, thank you very much. Johnson, thank you. Our friends on Facebook, you can start contributing, you can start saying something, you can type something, you can ask me questions, you can also make your contribution. On Facebook, our TikTok hang and I'm on network. Hello, good morning. Bola Ahmed. What can you? Oscar, 3 minutes. Please type F1. Oscar, please. 3 minutes. I'm Oscar. No, I'm going to state. Okay. So, I think I'm commended by Bali. Or did you see? One, he name already risking because the Nigerian government and Wuzu. I na-eji ntị anọ eziokwu onye ga-apụta ihe ga-agba ha ka bụ eziokwu ihe na-anwụ. So asị nga nkele gị otuola ndụ gị iwu ememe IPOB but iwe chọrọ ọdịmma ndị Igbo niile. Ọ na-ewute m na ndị Igbo amaghị IPOB in general. No, you can see some people, some of Ndibo, wouldn't Ndibo. You can see some Ndibo. Some of Ndibo, I'm internal work, Kanaba. Yes, please share the live. Let others join us. But you cook get do I get what I'm married. You see. Onye ọbụla tinye arụ na ihe strọgụl a ọnọdụ anya ọnụkwa n'Europe adịghị anyị mma because ọ bụrụ na ebe anyị dị mma ya ga na-ata afọ anyị na-atụ n'Europe. Eziokwu. Enwe ya sị gaa abroad bụ modern slavery but people are na-aghọta. Asị m onweghị ikwuche ịtala ụkwa jara ya eze. Simple. Ihe anyị IPOB na anyị anọzighị na apụta anyị akpọ autopilot or autopilot is autopilot. We have cautioned on ourselves. No, okay. I stop in a manual attack. In a go eziokwu ka anyị anọrọ onwe anyị. Yes. Na-arụkwa n'ọrụ anyị internally. Exactly. So, problem with an Igbo wounded politician. And the second comment there, even as Southeast as a whole, I believe right from apart from pattern approaching pattern dance in 2017. I don't sure any genocide in other states. So I commend the whole other state government, both the past and the present. All this period in the mega and anyway. Genocide na other state. Oh, in Ghana we got a problem mostly Imo State. Who opposed them and I only do kuru that go as after serving them you come back to shame. All return come back in shame. What does also serve the Fulani return back to shame. Ejumuni na as a political position. Now, jump to the Yahoo. Apota na go get that now. Now we're meeting with Governor of Imo State. Ezuko apotani. No, we got around up. Your 3 minutes is up, just in a second. So, I wasn't have much time. I call now. Onye ọbụla nọzi ya tinye IPOB leadership n'ekpere. Yes. And by special grace of God, Chukwu Kebiama, I get it. Okay. Ndewo. Ekele dere gị, Chukwu gọziere m gị, gbaa gị ume. Ndewo. Ọ ka ha m na ụmụnne m daalụ. Ndewo. Okay. Gịnị dị ha? Mami ha ahụ. Please, over to you.
Yes. About 3 minutes. Your 3 minutes. Your 3 minutes. Ready to go. And there one now. Anyị na-anụkwa ihe ị na-ekwu. Anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. I'm trying to build up on IPOB leadership. IPOB leadership, the form of the high priest, the Boka Dibia, how about Kucha, you have to put it. They are na IPOB, the same work of that high priest. I want to know to a case, me, each of him here, how to put as well, you know, labor, later. Some of them are actually over here right now. Some of them they will also speak. They have a subordination to her. Mana enwekwe room for mgbaghara maka ihe a na-enyeta anyị nsogbu na leadership. Ha bịakwana ihe mgbaghara ga-agbagharakwana ha. Enwe membership to IPOB to the extent na enwe oath you take first with your generation to be an IPOB member. Clear? Onye mere onye ọbụla achụ na IPOB na-afụ efu na ya na-agbada si na mmadụ na-apụ. Life jeche ka onye ọbụla achụ na IPOB ọ na si na mmadụ pụọ. Complete. Because ọ bụrụ na ị ma na ịchọghị ije nwu that group, don't go near it. Yeah, they are charged for a member of IPOB. Not talk of being part of the leadership. And don't sustain IPOB till now. Yeah. They expel you. If you are insubordinate, they expel you. I bet say insecurity na buying. Insecurity now just to blackmail IPOB. Actually, IPOB is a terrorist group world over. Yeah, exactly. Oh, yeah, actually. Yes. And only house of Bahana Chop, Imagona, Kitab America on ground. Only under stumbling blocks that is facing Nigeria. Has that IPOB everywhere US in this life as a maybe foreign force. How they use local there? How na local need they organize use so all they are trying to tarnish that alpha because one only organize na Eastern Nigeria can IPOB. You see, so oh yeah, me had me. If na recent months na if na any good state by go see a good picture of forest guard. No, because on the naka because the Clement I get forgiveness. Because onye Igbo ọbụla bụ onye Igbo onye ga-emebi nwa ihe kama na forgive godo na onye aha kpakputekwa onye aha nye onye aha ọnọdụ dan because ịkpakpute ofilikwe na ya akwụkwọ member ya cool down mana ị ga-ekwe agbaghara kwa ya na-enyekwa unu nsogbu so biko nwee nụrụ m for achọrọ m ịkpọta aka na forgiveness IP ọkwa ma eme eji adịghị forgiveness ihe ga adịghị forgiveness bụ this struggle now Ifechi, thank you. Ifechi Chisom, thank you. Insubordination mmadụ 200 and go because of you. Yeah, I agree. Mmadụ 200 and go for it. So ọ bụrụ na I forgive bezie ndị a ochiteba ha azụ, they will destroy the structure. No, ọnwụ na unu ga-enwezi anya ihe m ga-asọ ngwa your time agafeela onye ọbụla ji aka ya abụ onwe ya ewolu thousands golie and I forgive and now ga na-eme some of them nọ here na just ka ha form new DOS because DOS nke a dole ifail out. Ngwa nna thank you very much ikwuchago mana ana m eche na unu ga-enwezi a more higher way of committing them but enwe ndị na-achọ were nwayọọ unu need that peace for them to come together. Network will part of the time. No ozoli ga-ekwuzo m ewepụ nye makpụta l'anya
ikwuchago onye ọzọ ga-ekwu na ya ma agwụ na ihe gbasa ndị Facebook na-ekwu maka that forgiveness unu na-ekwu because ana m eshow kwe I'm live on Facebook too, so I'm trying to marry the two. Enwere nọ na Facebook na-esho ọnwụ na nna chere ị ga-ekwu okwu na ka mmecha analyze ihe onye kwuru. Uche ka eji eme ihe. Ndị niile a na-apụrụ apụ na-achọ ịbata kpọkọlata n'ha ọnụ iche anọ m na meeting unu, so this is the only platform nwere ike iji suggest ya unu suggest ya ọ bụrụzie na a ga-akpọta ha n'ụlọ gaa n'ihe dịka do ha aṅụzie natural iyizi ọ bụzi nke a na-akwụ ọta aṅụ dizie more committed. Let me tell you, if they come back na ha ahụgo ihe ahụ ha chọrọ ịhụ, they will be stronger. Enwere mgbe di m kpọrọ nwa boy, so that nwa boy misbehave akpọla ya ọnọrụ ha anọ ya agbapụga ebe ọzọ boy lọta 2 years ya lọta bịa yọwa di m mgbe m travel di m jụsi alawa m lọta di m gwa m si anụ ya kpọta the boy na kịta na aka the boy ga-adị m oyi because asọ ogini lụọ dị na abụọ mara nke ka mma. Di m sị m ensi akpọchighata ya azụ kama ya post oyi na branch anyị na Alaba. The boy one of the best boys to serve right now. Unu ọhụ ndị apụrụ apụ na-achọ ịbata abata unu enyezina ha simple iyi ọnwụ na enwere ebe unu ga-alọta n'ụlọ ha ga-nwụzi iyi normal iyi na okwu arụsị. Enwere ihe wụ okwu arụsị ọwụrụkwa na-agbara ọtụtụ obodo nwere okwu arụsị na ndị amaokwu ebe a na-aga aṅụ iyi unu emezie ebe ahụ ha aṅụ iyi ha ga-adị serious. Mana ihe mma unu nwee kpọkọlata onwe unu ọnụ dị very important. The more unu na-asị ha pụọ, the more ha na-agba unu ọkpa, the more ha na-enye unu nsogbu. Ndewo nna ngwa ma ana m asọkwa ndị nọ na Facebook ọ sị I need your number. No, is everything you commit in IPOB that you deserve. Because forgiveness will be part of activities unu. Nwekwa opportunity ịhụkwa Nnamdi Kanu m ga-agwakwa ya sị leba n'anya na nke a. Ọ dị mkpa ịkpọkọnata onwe anyị because ọwụ ndị agbasị ka ndị iro na-akpọrọzi. Ọwụ na ya akpọrọ ha ndị iro ga-akpọrọ ha. Nna ngwa go ahead 3 minutes. Kwenu nna ichie please time anọghọzi. No. Ani ngwa kwuo ichie adịbere ready. Ani ngwa 3 minutes ikwuchazi ichie kwuo. Na-ekwe ana m anị ihe na-ekwe anyị kwue. Ani kwube now, I think I'm almost done with this life. Ọ nwa ka m chọkọ no comment ya. Anyị na anị ihe na-ekwu kwube. Okay. 3 minutes please. Okay. Anyị na-ekwunu na ọ na-eme oke ekwu anyị na-ege gị ntị. Ichie dịgoro ede agbakwa m ihe anyị na-eme anyị kwube n'okwu na dịka enwe onye ọzọ dị ready ikwu okwu ka anyị mechi. Forgiving a comrade. Obiora is forgiving a comrade that sold. Forgiving a comrade that sold. Mazi Ikenna. Lolo, forgiving comes after penalty. And there must be truth, open mind, or apologies. If anybody commits offense, the offender should serve the punishment and must have a real change of heart. I agree with you. Again, when disciplinary committee that handles this, Madam, you have to talk about the DOS because they don't want to make any peace. Well, I don't know how to talk to DOS, but I'll find a way to also meet them and talk to them. Lolo, please pin your number here. Nna enwe ihe pin number hapụ kene nke a ka m zuru ike ndị ji eji ihe a na-akpọkachi ma how may business woman. Some of the IPOB leaders said the struggle outsold. Well, I think at this point ndị TikTok mọdịka ha na-enwe nsogbu anyị agbalịala for today. I will come back this evening for us to